Yes, daar zijn we eventjes. We gaan verder met Age of Empires. Een missietje of zo, misschien 2. Dus. Okay. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time.
трудитесь есть. Чего делать надо, но начну трудитесь. Построено есть, ладно. Радуйся. Дело есть. Я построю сие. Чего Так, делать надо? вийду. Построено есть. Радуйся. Построено будет. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Ja, ja. Strong defenses. Готовы теперь есть. На карте будут. Копейщик есть. Я построю сие. Бойни, исправляйтесь, приходите, бойни. Jullie daarheen. Лук готов. Jullie zullen helemaal. Кто стреляет? Рад есть. Люди ждут наказы. Ладно есть. Dit moet jullie Построить есть. Ладно. alleen bouwen. Начну трудитесь. Дело есть. Чего делать и надобно? Я построю сие. Радуйся. Построено будет. Радуюсь. Сделано добро есть. Die, Сие мне нравится. ja, ik vind het super mooi leeg te worden. Готовы идти. Чего делать надо мной? Радуйся. Sorry. В отдел готовы трудитесь есть. Ik zal het hard voor die doen, want net ging alles Я fout. здесь. Dat weet ik. Труждаюсь на земле, я... Радуйся. Задник готов. Ополчение есть. Nee, dat is goed. Hey, Готов есть. we hebben het eerste paard. Lekker Чего hoor. делать надо мной? Ja, nee, nou moet ik doen. Kan ik die nog maken? Стрела на тетиве есть. Я здесь. Построено будет. Стреляют! Люди, слушайте, Alle готовы. aanvallen jongens. Наказывай. Готов есть. Ja, ik kom er nog wel lekker terug hierheen. Уразумей! И наказ есть. Begonnen daar. Ja. Дело есть. Построено будет. Готовы трудитесь есть. Начну трудитесь. Готов трудитесь есть. Я построю сие. Чего Ja, делать надо zo'n мной? Сие мне нравится. jachtschutje. Начну трудитесь. Чего делать и надобно? Начну трудить. Работать все.
Я Zo. построю сие. Hier veilig in de Сие stad мне smeren. нравится. Hier heb ik ook allemaal lekker door. Lekker hakken. Дворевник готов есть. Deze gast kan met mij betreft ook lekker Повинуемся. terugkomen. Рад есть. Dit is wel een aardig legertje. Jullie Исправляйтесь. komen Готов есть. hier zo staan. Дело сделано есть. Goed niet. Stand Буду ground. держаться. Стрела на тетиве есть. Дело есть. En dan hebben we te doen. Oh, we moeten echt... Задник готов. Устроено будет. Возродай, готов есть. Двигаемся. Рцы яко делайте. Doe maar. Hier. Wat is daar joh? Staan we toe. Бойни, на брань уготовляйте, на брешь, бойни. Лучник готов есть. Делаю, что велено Kijk есть. zijn leren joh. Oh. Unbelievable. Готов. Стрела на тетиве есть. Nog een beetje hoofdpijn. Ополчение есть. Weet ik af en toe, hè, dat ik dan even op mijn Windows knop Рцы druk. яко делайте. Копейщик есть. Готов есть. Zo. Есть. En nu wel afgelopen. Войни, надобный, соглашаемся. Jullie zijn Лучник готов Hey. есть. jullie Держу zijn позицию. klaar. Копейщик есть. Doen. Even wachten nog wel. Кто стреляет? Ja, hij is al niks te doen. Победитель буду! Huh? Hij is al dood. Я построю. Стрела на тетиве есть. Kijk hem, kijk hem, kijk jou. Beetje, hey. Eens. Het is zo'n leuk spel dit maat, echt. Het is zo jammer dat je dit niet op de PlayStation kan doen. Dat had zo leuk geweest. Ополчение есть. Рцы яко делать. Лучник идет. Zo, legertje staat hier. Рцы яко делать. Er nog Стрела een. на Oh, тетиве. nog man, Стрелец wat heb je nog? клинет. Есть. Oké. Nogmaals, hier is een groepje E. Jullie blijven hier tussen staan. Держу позицию. Dan hebben we de paardjes aan groep 2. Задницы. Die staan hier lekker. De Mongoolse aanval is er over 1,5 minuut. Nou, Ага. zijn even. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Kom maar even hier. Ah, met een wol. Je let op, hè. Zijn ze.
Ik dan. Geen schijn van kans. Die wolf ook niet. Lekker hoor. Jij wordt wel erin. Без сомнения. Jij. Приготовляйте копия. Voor 3. Oké. Oh, nog 30 seconden. Helemaal crazy. Is hij hier vandaan? Of hier vandaan? Maar niet uit. Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Hallo, daar komen ze. Nu het ook zo spannend. Hoi, ik heb allemaal jeuk. Sorry. Stuk. Die met een kleine boot schieten nog spaart. Dat is wel gek hè? Буду держаться! Врятуєсь ми! За копейщик уразумех. Воины, на брань уготовляйтесь! Zitten. Воины, на брань уготовляйтесь! Готовились ми! Воины, исправляйтесь! Lekker. Allemaal door. Сейчас! Врятуєсь ми! Бейте без потерь! Копия на братьев. Приуготовляйтесь, копейщицы. Приуготовляйте копии. Уразумех! Готовились мы! Идите в путь! Hier. Копейщицы вряд ли. Стой, задницы! Надо есть! The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. Yay, yay, yay. Lekker hoor. Nou, gaan we nog eentje doen. Deze stuk. Een geschiedenislesje bij.
is luid. Horse archers were elite troops who galloped into battle, shooting their bows from the saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb He's afraid draw, of falls. the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver and onto the string was extremely efficient, allowing horse archers to shoot in rapid succession. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Mongols had a horse archery tradition that stretched back for centuries. Their armies were well matched, with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Horse archers were famed for their surprise attacks. In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many different terrains, and then appear as if from nowhere. In addition to being expert with their bows, they used both javelins and swords for close-quarter fighting. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. They were also expert at swarming across an enemy's front to decimate his lines. They were quick to retreat, and just as quick to renew their attacks. Horse archers were Moscow's crack troops. They patrolled the borders and held them against invaders. We hadden even een belletje tussendoor, lieve mensen. Een belletje tussendoor. Maar, niks aan de hand. We gaan weer verder. Wat hebben we hier? Doorgaan. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols.
But Yeah. not everyone Nee, was dat goed content kijken. with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its Dimitri. wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania. Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Ja, die kunnen Tension between the Moskouwenaren zich factions niet refused to die down. door wegdragen. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Ja. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Величь, что делаете? Возротай, готов есть. Заказ будет? Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with 1300. nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Waar is het goud? Nog 400. Oké, hier is ook nog een muurtje. Hierbij gekomen. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Nou, ja. Maar ik pak het goud halen. Als steen daar. Дело есть. Отправляюсь, радуйся. Люди здесь учат. Да, сделаю. Een steen halen. Of hier. Of hier. Hier goud. Ja. Люди, служите готові. Я построю сіє. Слушаюся. Waar goud had ik is? 6. 10, 15 erbij. Слушайте все. Телекоммер. Идти надо помалу. Что есть трудного?
делать надобно? Чего делать надобно? Так, шипіли. Начну трудитеся. Атака. Дело есть. І гамлач дай. Готов трудитеся есть. Начинаю копать. Fucking wolf. Ждут наказ. Kill him down. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Yeah. Исполняйте. Iedereen. Wapenkasten. Наказе суть. Люди ждут наказы. Радуйся. Чего делать надобно? Дело есть. Устроено будет. Не пропустите! Воине, надо напрячь! Иду! Повинуюся! Буду держаться! Каков наказ есть? Okay. Hier. Hier. М. Yes. Люди здесь Yeah. с образами. Yeah. Дело есть. И... Готовы. Yeah. Наказ будет. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. А? Скачу, куда велено есть. Нормально. Что топ? А. Не лайга. Я рука вышла. Наказе нові йдуть. Ворог близ стоит! Исправляйтесь. Чего делать надобно? Почему? Готов трудитеся есть. Начну трудитесь. Радуйся. Ополчение есть. Я построю сие. Люди, служите готові. Уразумів? Есть. Одно. Поскору, люди. Готов. Радуйся. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitry had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Слушайте. Торгую. Какови наказе суть? Нападай! Повинуйся!
The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Приготовляйтесь все. Готовились мы. Копейщицы. В заднице готовись, да. Инок повинуются. Слушайте. Приуготовляйтесь. Напрежь, копейщицы. Исправляйтесь. Сделано будет. Слушайте наказ. Напрежь. Toma. Брань будет. Готовы будете, воины. Напрежь. Готов, есмь, следую наказам. Внемлите наказу моему. Уразумел. Форевник готов есть. Направляюсь. Люди здесь суть. Будто древо рубите. Уразумел. As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Меня поражают. Build another. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. Okay. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Before he could purchase the settlements, Dmitry needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Люди, служите готовы. Why Good thing. Приуготовляйте копия. По мне. Внемлите наказу моему. Меня поражают. Good marker. Рядуюсь мы. There's no way. Bullet. Люди здесь уразумел. Come on. Vamos ver.
Dacht het hier neer zo. Накази будут. Построено будет. Чего делать? Идем. Слушайте! Добро есть. Люди ждут наказы. Ладно есть. Лук готов есть. Я построю сие. Готовы идти. Слушайте. Идти надобно. Радуйся. Наказе суть. Kom me volgen. Уразумею. Наказе. Исходим. Уразумею. Приуготовляйтесь все. Исправите надобно. Чего делать Evet, sen надобно? komik istiyorum. Приуготовляйтесь все. Bence. İyi. Я построю все. Слушайте. Построено будет. Kijk eens. Копия набрать тут. Сейчас. Войни, делаю, что велено есть. Приуготовляйтесь, копейщицы. Кто стреляет? Дело на добро есть. Задницы готовятся. Каков приказ есть? Наказе будут. Такую. Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Готове будете, воин. Стреляет. Сделано будет. Врядует задницы напряжь. Наказ будет. Aldım istiyorum. Люди здесь суть. Kunnen we betalen dan? Рада есмь. Oud. Ja. Moet ik gewoon vanavond vasten. Радуйся. Приуготовляйтесь все. Начну трудитесь. Исправляйтесь.
не суть. Стреляй! Воины, на брань уготовляйтесь! Воины, на брань... Соглашаюсь. Воины, исправляйтесь. На брешь, воины! Воины, исправляйтесь! Слушайте! Так, laat komen. Сделаем сечь. На казе будут. Сделаю. Hm, Да, сделаю. Тут согласен есть. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Построено будет. Дело есть. Dat is 100. Oeh. Начну трудитесь. Слушайте. Исправите надобно. Слушайте. Глядите в путь. Слушайте, воины. Исполняйте! Зачем? Возможно, сие есть. Воины, на брань идите! Aardig. Задницы готове суть. Делаем. Исправляйте! Надобно в путь идти! Стреляют в меня! Задницы готове суть. Радость! Уразумел. Приуготовляйтесь, Абди. Уразумеет. Я построю сие. Чего делать надо вновь? Построено будет. Работа ждет. Построено будет. Дело есть. Начну трудитесь. Сие мне нравится. Строй есть. Воины, надобно идти! Приходите, воины! Zo. Een bandietenkamp. Paardjes. Копия на брань. Слушаемся. Рятуем мы. Исправляйтесь! Борцы, як одел! Глядите, воины! Hey. Готове будете, воины! Hallo. Aanvallen. Слушай наказ. Слушаемся. Приуготовляйте. Идите! Возможно, сие есть. Trotskooi. Trotskooi. Стреляют!
Jezus, je zit op de gast, joh. Holy fuck. Люди, служите готове. Oh, Сделаем. shit. Начну трудитесь. Да? The Rus of Kalin now recognized Dmitri as their Grand Prince. Moscow's power over the region was now secure. What happened? With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. Gehaald. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Yes. Lekker. Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Weet Forts built elektrische within dingetje urban pakken? settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Yo. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity, which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than Okay. wooden ones. This Oké. Oh. Maakt niet uit. Doorgaan. Under Grand Prince Dmitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute.
On the banks of the River Don, Dmitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Die Popo. Arriving Ja, at dames en heren, Kulikova, dan zijn we Prince Dmitri aan and het his moment army gekomen dat ik would ermee gestopt rendezvous heb. with allied Want er forces moet ook from all gewerkt worden. principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Hier komt. Een lange zwaarden. Before the battle, Dmitri would Wapenknecht. recruit soldiers from nearby villages. Что накажете? He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Фаревне готов наступать. Какой наказ? Dimitri. Oh fuck. Ja. Slaan. Die mensen, dat is maar waar genoeg, hè. Tot de volgende keer. Kijk, mijn weg gaat al af. Hup. Oké. Nou. Dat was hem.